Tu comenzo con un nombre que nunca esperé ver en un correo electrónico, Martin Doyle. El hombre que estuvo a mi lado en nuestra boda. El hombre que brindó por mí en el bautizo de Claire. El hombre que me enseñó a hacer el filete perfecto en su patio trasero, riendo como si nada pudiera tocar nuestras vidas. Se suponía que era familia. Mi esposa, Diane, lo dijo ella misma. Yo solía creer en palabras como familia. El día que supe la verdad fue un martes. Lluvia. Cielo gris. Ese tipo de clima que nunca sale en las noticias, pero que se meet en los huesos. Recuerdo el olor del café viejo en mi oficina. El zumbido bajo de las luces fluorescentes. Y el ritmo constante de correos llegando a mi bandeja de entrada. Uno destico. Sin asunto. Sin firma. Solo una frase que sonaba como una confesión. Hence que Mauricia saberlo. Diane y Martin. Leva pasando años. No lo oíste mí. Sin nombre. Sin explicación. Cobarde, pero efectivo. Mi quid mirando la pantalla durante 10 minutos seguidos, con las manos temblando. No de miedo, sino de contención. Un hombre racional se habría detenido. Habría hecho preguntas. Pero la rabia no necesita un juicio. Y esa noche, Diane me recibió con un beso en la mejilla y una olla de estofado hirviendo en la estufa. Actuó como si nada hubiera pasado. Siempre tuvo ese talento de mentir con una sonrisa. Las 6 movers por la cocina, terriendo como si no acabara de destrozar nuestra vida. Quería gritar. Quería agarrarla por los hombres y sacar la verdad a sacudidas. Pero en lugar de eso, me senté a la mesa, cómodo, controlado, observando. Martin Lamo hoy, dijo, bebiendo su vino. Puede que pase este fin de semana. Ahí estaba, la chispa para mi alma empapada en gasolina. La mira directamente a los ojos. Tu y Martin. ¿Cuánto tiempo? Su copa de vino se detuvo en el air y luego bajó lentamente. Perdón? Mi oíste. ¿Cuánto tiempo levas acostando con él a mis espaldas? No lo nego. En I siquiera intento inventar una historia. Su silencio fue más fuerte que una confesión. Y cuando finalmente habló, no fue con vergüenza. Fue con desafío. Se suponía que no debía pesar. Simplemente pasó. Los dos estábamos solos. Eso fue lo que dijo. Soledad. Como si eso excusara años de engaños. Como si esa palabra pudiera borrar la mancha de sangre de mi memoria. Me levanto, sin confiar en mí mismo para seguir senado. Mis puños se apretaron tanto que pensé que mis huesos iban a romperme la piel. No engañaste a un extraño, Diane. Metiste la traición en nuestra cama. Lo dejaste entrar en nuestra casa. Dejaste que nuestra hija lo lamara tío Marty. Sus labios temblaron. Tal vez por miedo. Tal vez por culpa. Pero ya era demasiado tarde. Ya estábamos a la de salar los sentimientos. Mi amor tenía límites. Mi rabia no. Claire tenía 12 años cuando todo estalló. Suficientemente grande para notar el cambio en el air, pero no para entender cómo un padre puede ser destrozado por las personas más cercanas a él. No tomó partido no realmente. Se mantuvo en silencio. Flotaba entre nosotros como una mediadora atrapada entre dos naciones en guerra. No la culpa. Al principio. Pero con el tiempo, esa neutralidad también se sintió como una traición. Nunca le hizo a su madre las preguntas difíciles. Nunca miró a Martin con el asco que se merecía. Ese silencio, talo espacio entre nosotros como un cincel. Aún así me lo trague. Por ella. Por la niña que solía quedar dormida en mi pecho. La que solía lamarme su hero. Pero por dentro, me estaba pudriendo. El divorcio fue rápido.
Diane no lucho. Talvez la culpa la hizo ronders. O talvez estaba demasiado hundida en los brazos de Martin para importar. Yo me cuid con la casa. Ella con la cabana del Lego. La ironía? Esa cabana la construí con mis propias manos. Desde el suelo hasta el techo. La clave cada fin de semana mientras Martin estaba hamburguesas, y me daba consejos. Ahora era sia. Se leveran los recuerdos. Yo me cuid con el silencio. Recuerdo estar de pie en el dormitorio principal, recién vacío. El aroma del perfume de Diane on aferrado a las cortinas. No lore. No grite. Solo mirar por la ventana y susurrar. Lo elegiste él. A Martin Doyle. Ese nombre on sabe a ceniza. A veces lo vio en redes sociales. Etiquetado en fotos por amigos en como demasiado cobardes para elegir un bando. Siempre sonriendo. Siempre fingiendo que el hogar que ayudó a destruir fue solo un capítulo en el libro de otra persona. Déjame dejar algo claro. No soy una víctima. No estoy roto. Pero termin de finger que la traición pueda perdonarse. Diane me enseñó que el amor es conditional. Claire me enseñó que el silencio es complicidad. Y Martin me enseñó lo que se siente caer venganza con tanta fuerza que no puedes dormir por las noches. Ese fue el día que supe la verdad. El día en que mi mundo se quebró. El día en que Jacob Weston murió, y algo más frío, más afilado, más deliberado ocupó su lugar. Mi corazón, pero yo podía verlo. Un día ella cruzaría por completo. Y cuando llegra ese día, yo estaría listo. Debería haber sabido que algo se avecinaba en el momento en que mi teléfono vibró con el nombre de Claire. Yo casi no la amaba, tal vez un mensaje de texto, un cumpleaños, una festividad, usualmente algún emoji sonriente para llenar el silencio que nunca reconocemos. Pero esa tarde, respondí el teléfono, y su voz llegó con una alegría que no coincidía con nuestra historia. Hola papa, yo, casi alegre, como fuéramos cercanos. Me recost en el cilindriquero, con un vaso de bourbon en una mano. La casa en silencio a mi alrededor. El perro había muerto la primavera pasada. El jardín estaba descuidado. Y mis tardes habían asentado en ese tipo de silencio que uno aprende a apreciar cuando el amor empieza a ser podredumbre. Claire, dije con cuidado neutral. ¿Qué tienes en mente? No perdió tiempo. Estoy planeando mi fiesta de 30. Voy a ser grande. Yo reservo un lugar en vi las invitations bueno casi todas. Pero quería l'amor yo misma. Quería l'amor yo misma. Como fuera una cortija. Sí, pregunt. Ella hizo una pausa. Justo lo suficiente para hacer que el estómago se me encogera. Sí. Y de verdad quiero que todos los importantes estén allí. Tú, mamá, algunos amigos de la universidad, y bueno, Martin. Allí estaba. Soltó el nombre como fuera cualquiera. Como no fuera una mina. No me hirvió la sangre. Oh no. No. Este tipo de traición no enciende. Se filtra, fría y lenta. Tomé un sorbo largo de bourbon. Dejé que me quemara la garganta para que el calor no se alzara en otra parte. Invites a Martin Doyle. Dije. Sin entonación. Solo una confirmación de lo inevitable. Ella suspiró. Pude imaginar su mano frotando su sin, cerrando los ojos como yo fuera el complicado. Papa, ha sido parte de mi vida por mucho tiempo. Sé que entre ustedes. Entre nosotros, la interrumpí. ¿Te refieres a la parte en la que se acostó con mi esposa? Se le cortó la respiración. No esperaba el veneno. Ese fue su error. Todavía pensaba que podía hacerme sentir culpable para que fuera amable. Ha pasado más de una década, dije con voz débil.
Guion respira, respondi. Ese y estudio el perdón que recibir de mí. Silencio. Solo la estática de la decepción construyéndose al otro lado. Papa, son mis 30. Quiero que estén las personas que me importan. Todas. Mi pies de pie, caminando por el borde de la cocina donde las sombras se aferran a las esquinas del cuarto. Entonces tendrás que decidir quién importa más. No hagas eso. Solto de inmediato. No me pongas en esa situación. You me pusiste tú en esa situación desde el momento en que lo invitaste. Su voz es suavizo. Demasiado tarde para dar lástima. Ella no es el enemigo, papa. No. Dije despacio. Pero nunca dejó de ser el mío. La llamada terminó. No con enojo, sino con agotamiento. Ella intentó culparme. Yo intento recordar una realidad que ella sigue pintando por encima, como humedad en una pared que se desmorona. Ninguno de los dos obtuvo lo que quería. Pero mientras me cuidaba allí, en la tenue luz de esa vieja cocina, mirando el lugar donde Diane solía bailar mientras Claire aplaudía en pañales, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Final. Ella eligió la fiesta. Why lo eligió a él? A la mañana siguiente, lo escribí una carta. A mano. No por sentimentalismo, sino porque algunas cosas merecen el peso de la tinta. Las palabras escritas a máquina se sienten demasiado ligeras, demasiado fáciles de borrar. Le dije la verdad. No fingir para tu comodidad. No sonreír con los dientes apretados en extraer la mano de un hombre que ayudó a destruir la vida que construí. Te amo, Claire, pero no me sentar en una mesa con Martin Doyle. Esa es la línea. Eres libre de cruzarla, pero no esperes que te siga. La enví por correo esa misma tarde. Pasó una semana. Sin respuesta. Luego llegó el sobre, formal, con relief, festivo. Claire Weston, celebration del 30 degrees cumpleaños. Fecha. Hora. Lugar. Y justo allí, impreso en tinta negra, debajo del nombre de su madre, Martin Doyle. Sin nota, sin disculpa, solo un nombre, como una daga deslizada entre mis costillas. Pues el sobre la encima de la cocina, justo al lado de la carta que yo le había enviado. El contraste era claro. Una era personal, dolorosa, honesta. La otra fría, decorada, indifferent. Y allí lo supe. Esto no era solo una fiesta. Era un ajuste cuentas. La invitación se quedó allí por 3 días. No la moví, no la tiré. Solo la dejé reposar al borde de la encimera como un reto. Cada vez que pasaba, la miraba. No para leerla de nuevo, sino para recordarme que esto no era un malentendido. Era una decisión. Claire recibió mi carta. Leo cada palabra, lo sé. Pero la invitación llegó, de todos modos. Envuelta en papel dorado, y crueldad educada. Una lista de nombres. Y allí, entre ellos Martin Doyle. No garbatito como un pensamiento de último momento. No susurrado como una vergüenza familiar. No. Su nombre estaba impreso con orgullo. Como un invitado de honor. El hombre que desmanteló nuestro hogar. El hombre que convirtió la sonrisa de mi esposa en una mentira. El hombre cuyo apretón de mano solía significar algo hasta que me di cuenta de que era la misma mano que deshecha mi vida desde dentro. Y Claire lo había invitado. Después de todo. Después de que trace la línea. Así que ahora tenía que responder. No con palabras esta vez. Con acción. No escribí una segunda carta. No hice una llamada. No hubo escenas dramáticas. Compare una tarjeta. Vacía por dentro. Algo de buen gusto. Claire siempre prefería las que tenían boards en relief. Dentro escribí solo 3 líneas. Decía en serios lo que escribí. No estar allí.
Pero siempre ser tu padre. Nada más de súplicas. Nada más de razones. Ella tomó su decisión. Yo estaba tomando la mía. La metí en el buzón antes de poder arrepentirme. Antes de que la parte de mí en desesperada por no perderla pudiera arrastrarse vuelta y susurrar. Solo vi. Sonri. Say el hombre maduro. No. Ese hombre murió hace mucho tiempo. El que quedó en su lugar tiene reglas. Y las hace cumplir. El día de la fiesta, no me quedé en casa. No quería estar en una casa llena de recuerdos. Demasiados ecos de una familia que ya no existe. Así que hice una maleta. Tomé una botella de whisky más vieja que la misma Claire y conduí hacia el norte. Hey, una cabana junto al lago Ashgrove. Tranquila, remota. El tipo de lugar donde el air, huele pino y el único sonido es el viento entre los árboles. Solía llevar a Claire allí cuando era niña. Pesca. Hacer fogatas. Contar historias de miedo bajo las mantas. Cuando su mundo giraba alrededor de mí, y el mío alrededor de proteger el suyo. Esa noche encendí en fuego. Serví dos vasos. Uno para mí. Uno para el padre que solía ser. Y luego me senté en silencio, y miré las llamas hasta que así volvieron borrosas. En algún lugar a la afuera, Claire reía. Brindaba. Quizás incluso lo abrazaba. No revise el teléfono. No hasta la mañana siguiente. La pantalla se iluminó con un cementerio de notifications. Fotos. Etiquetas. Mensajes. Docenas de hilos. La cara radiante de Claire. Copas de champanalzadas. Y en una de ellas, Martin Doyle. Con los brazos sobre sus hombres como si perteneciera allí. No las abrí. No hizo falta. Ya había visto suficiente. Una por cada imagen. Cada mensaje. Los dejé limpios. Tal vez ella lo había dejado entrar. Pero yo me aseguré que en mi vida no quedara espacio para él. Puedes amar a alguien con todo lo que tienes. Puedes sangrar por ellos, sacrificar, ver tu mundo derrumbar solo para evitarles la queda. Pero incluso ese amor, ese pon a prueba lo suficiente, tiene límites. Y ella acaba de encontrar el mío. Solo un café. Una hora. IRTI. Con amor, Claire. Lo le dos veces. Luego otra. Y me senté mucho tiempo en silencio. Sin fuego ardiendo, en mi esta vez. Solo algo más. Cansancio, tal vez. O el primo más frío del duelo. El desapego. Había imaginado este momento más veces de las que podía contar. Pero nunca pensé que realmente ella daría el primer paso. No así. No después de los años que dejó acumularse entre nosotros como escombros. Y sin embargo, una parte de mí había esperado. No su disculpa. Ni siquiera su arrepentimiento. Sino el reconocimiento de lo que hizo, de lo que permitió. Y ahora, aquí estaba. Unas pocas líneas escritas con prisa, en papel caro. Y esa noche, mi per en el pasillo donde en colgaban sus dibujos de la infancia, y descoloridos y con las esquinas dobladas. Solía firmarlos, Claire Weston, 6 años. Como si supiera incluso entonces, que su nombre tendría peso. No me había olvidado. Simplemente no me había elegido. No hasta ahora. Y tal vez, ni siquiera ahora. No lo respondí por escrito. Lame. Cuando contestó, su voz así quebró. Papa? Claire, dije, sereno y claro. Recibí tu carta. No estaba seguro de que tú. La ley lo interrumpí. Y voy a reunirme contigo. El silencio se alargó por un segundo. ¿De verdad? Una hora, dije. Es lo que pediste. Te daré eso. Gracias, susurró. No sabes lo que significa para mí. No respondí.
No eso. Porque no lo hacía por ella. Tampoco por Eli. Lo hacía porque, después de años de silencio, quería mirar a mi hija a los ojos y ver si cuidaba algo de la niña que una vez lev sobre mis hombres por los bosques detrás de nuestra casa. Acordamos vernos en una cafeteria. Terreno neutral. Miércoles. Mediodía. Y cuando colg, mi quid parado ali mirando la pared. El nombre de Martin Doyle finalmente salió de sus labios. Convergencia. Pero perdón? No. Todavía no. El café estaba tranquilo. Uno de esos lugares de pueblo pequeño donde la música es lo suficientemente alta para que los extraños no escuchen, pero lo suficientemente suave para dejar que el silencio se siente entre cada frase. Leg temprano. Me senté junto a la ventana con la espalda contra la pared, justo como solía hacerlo en el ejército. Los viejos instintos no mueren. Se instalan en tus huesos. La camarera preguntó si quería esperar antes de ordenar. Dije, café negro, sin crema, sin azúcar. Sonrió. Como si pensara que yo era del tipo fuerte y silencioso. No tenía ni idea. Claire entró 5 minutos tarde. No lo suficiente para ser grosera, solo lo suficiente para recordarme que el tiempo aún funcionaba diferente para ella. Me vio al instante. Sus ojos se fijaron en los míos como si preparara para el impacto. Esa misma mirada que tenía de niña cuando rompió una ventana y esperaba a ver que tan grave sería la consecuencia. Se veía mayor. Cansada. Quizás la maternidad había grabado su nombre alrededor de sus ojos. Pero algo se suavizó en su expresión cuando vio que no me había levantado. No me había ido furioso. Hola, papa, dijo con voz baja. Cuidado. Ascendí una vez. Claire. Se deslizó en el asiento frente a mí, manos jugueteando con el borde de una servileta. Gracias por venir. Dije que vendría. No ofrecí más que eso. El silencio persistió, denso, pero no enojado. Solo viejo. Luego tomó aire. Estuve equivocada. En muchas cosas. Esperé. Nunca debí invitarlo a esa fiesta. No entendía lo que costaría. No quería elegir entre tú y mamá, pero lo hice. Solo fingí que no lo hacía. No asentí. No la dejé salir con la suya. Siguió hablando. Pensé que si me mantenía neutral, podría conservar todos. Pero lo único que hice fue perder de ti. Ahora asentí. Una vez. Despacio. Pense en la mortanas veces, dijo con la voz quebrada. Pero cuanto más esperaba, más difícil se hacía. Así es como funciona el silencio. Dije pleno. Gracias. Se secó los ojos. No pido que tú vuelva a ser como antes. Sé que no puede ser. Pero quizás Eli podría tener un abuelo que lo enseñe pesca, que le cuente historias, que aparezca. La mayor por un largo rato. No a las lágrimas. No a la disculpa. Al rostro de alguien que finalmente vea el fuego que ella encendió hace tantos años. Te amo, Claire. Dije en voz baja. Eso no ha cambiado. Nunca cambiará. Ella exhaló. Quizás un pequeño suspiro de alivio. Pero entiende esto. Continue. Quisdecker lo que dije en esa primera carta. Estarahi. Para ti. Para Eli. Pero ese hombre, Martin Doyle, nunca será bienvenido en mi vida. En mi mesa. En mi casa. En mis fotografías. Su sonrisa flaqueó un poco. Entiendo.
No tienes que elegir esta vez, anadi. No te lo pido. Pero si lo traes cerca de mí. Even por accident me voy. Ella asintió despacio, con los labios apretados. No tendrás que hacerlo. Bien, dije, terminando el último sorbo de mi café. Le he contado sobre la distancia entre nosotros. Dijo ella. No le di detalles, pero sabe que estoy aquí. No está contento con eso. Eso somos dos. Dije con una sonrisa seca. Ella casi rió. Casi. Hablemos un poco más después de eso. Sobre Eli. Sobre su trabajo. Le dije que lo enviaría algunas fotos viejas de ella cuando era niña. Cuando la alegría no era tan complicada. Dijo que le gustaría eso. Pero cuando me levanto para no la abrace. Why ella no me buscó. Algunas cosas pueden reverse. Otras así cosen y quedan como cicatrices. Cuando salía la luz del sol, sentí algo desconocido. No perdón. Sino claridad. Esto no era una reunión. Era un limit, con términos que había escrito en piedra. Ella podía acercarse a mí. Podía creer a su hijo para que conociera a su abuelo. Pero Martin Doyle seguiría siendo un fantasma. Y ese era el precio de mi amor. Suscribí y mantan un paso adelante de los engañadores. Y cream. La próxima historia hará que esta parezca un cuento de hadas.